day. Today let us see phobias. Phobias means fear. See, look at all the words. See, most of the people in this society will be afraid of something else. Not all the times, but when we have some fear, okay, in our mind, we used to afraid of certain things, and this will be continued for a long period of time in our life. ஏதாவது ஒரு வேலையில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை பார்த்து பயந்துருப்போம், அது மறுபடியும் மறுபடியும் பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ளேயே ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆகி திருப்பி திருப்பி again and again we will be afraid of it. So such examples we are going to see now. First word, acrophobia, fear of heights. உயரத்தை பார்த்து பயப்படுறது, that's called acrophobia. And fear of flying is called aerophobia. The term aero means flying, so it is called aerophobia. Aviary, it means flying. So fear of flying is aerophobia or aviatophobia. Fear of aeroplanes is also known as Thirumalai. T is silent here. Then fear of open places, திறந்த வெளியை பார்த்து பயப்படுறது, xenophobia or agoraphobia. Fear of crossing the road. Some little children will be afraid of crossing the road, so that fear is called agoraphobia. Fear of pain, algophobia or arachnophobia. See, the term algia means pain. For example, cephalalgia. Cephalo means head. Cephalalgia means pain in the head, that is headache. Okay, this is the medical term. See, all these words are derived from Greek and Latin terms. English is the only language which borrows from all the other languages. So we are studying innumerable vocabularies regarding phobias. Okay, so algophobia means fear of pain. Then fear of men. ஆண்கள் என்றாலே பயம் அப்படின்னா androphobia. Then fear of cyclones, animophobia. Fear of flowers and plants, anthrophobia. Whereas anthropophobia means fear of people and social situations. It is also known as sociophobia. Fear of bees, தேனீக்கள் என்ற அச்சம் அப்படின்னா apiophobia or melisophobia. Apiary அப்படின்னாலே collection of bees. Okay, beehive, apiary. Apiophobia, fear of bees. Arachnophobia, the prefix arachno means spiders, and arachnophobia means fear of spiders. It is also called arachnophobia. Here O, here A, both are accepted. Then astrophobia. Some of the people will be afraid of lightning. மின்னலை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க. That's called astrophobia. It is also known as Acrophobia. And fear of space, it is called Astrophobia. Astro, A, here astro, O. Then autophobia, தன்னை பார்த்தே தன்னை நினச்சி தன்னை பார்த்து ஒரு பேரச்சம் உண்டாகும் சில நேரங்களில். ஓகே, தட்ஸ் கால்ட் ஃபியர் ஆஃப் செல்ஃப், ஆட்டோஃபோபியா. பேதோஃபோபியா, த டேர்ம் பேதோ மீன்ஸ் டெப்த், ஆழம், ஆழத்தை பார்த்து பயப்படுறது. ஸோ ஃபியர் ஆஃப் டெப்த் இஸ் கால்ட் பேதோஃபோபியா. தென் ஃபியர் ஆஃப் பாடி ஆர்டர்ஸ், இட்ஸ் கால்ட் brahmidrosephobia. Then fear of thunder, Brantophobia or Tonitrophobia. இடி அப்படின்னாலே ஒரு பேரச்சம், that's called Tonitrophobia. Then fear of cancer, Cancerophobia or Carcinophobia. See, for cancer we usually say the carcinogenesis not known. அதாவது how the origin of cancer, கேன்சர்ன்ற நோய் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. So carcino means cancer. So carcinophobia means fear of cancer. Then chinophobia means fear of snow. பனிக்கட்டியை பார்த்து பயப்படுறது. So chinophobia. Acrophobia or claustrophobia means fear of enclosures, confined places. ஒரு ஒடுக்கமான ஒரு இடத்துல. Okay.
enclosures பார்த்து பயப்படுறது claustrophobia. Coitophobia, fear of sexual intercourse. Then fear of dogs, a cynophobia. Then fear of demons, அரக்கர்களை பார்த்து பயப்படுறது demonophobia. Then fear of drinking or drunkenness, it is called dipsophobia. Dipsonaலே குடிக்கிறது, ஸோ குடிக்கிறத கண்டாலே பெயராச்சு dipsophobia. Fear of fur is called Acrophobia. Fur, you know, of course, fur is a material which is taken from the sheep skin, etc. So, அதை பார்த்து பயப்படுறது Acrophobia. The fear of streets is called Dramophobia. Fear of churches, Ecclesiophobia. The term ecclesiastical means related to church. So, Ecclesiophobia means fear of churches. Fear of vomiting is emetophobia. Emeto means emit, vomit. So, fear of vomiting is emetophobia. Fear of insects is the study of the insects is called entomology. So, the fear of insects is called entomophobia. Then, fear of surgery is called topophobia or ergosiophobia. Then, fear of sharks, the living creatures in sea, galleophobia. Fear of bridges, Japhirophobia, or bridge crossing is also, the fear of bridge crossing the bridge is also called Japhirophobia. Fear of old age, முதர் வயது அப்படின்னு பயப்படுறது Gerascarophobia. Fear of cats is Ailurophobia or Getophobia. பூனைகளை பார்த்தா அச்சம். That's what Ailurophobia. Then fear of women, பெண்கள் என்றாலே பெயர் அச்சம். Gynophobia. Gynecology, study of women. Gynophobia, fear of women. Sorry, gynecology, study of women, and gynophobia, fear of women. Then hemophobia or hematophobia means fear of blood. Then fear of sunlight is known as heliophobia. Then fear of worms, புழுக்கள் என்றாலே பெயர் அச்சம், helminthophobia or squaloxyphobia. பல்லினா சில பேர் பயப்படுவாங்க. So fear of lizards is called herpetophobia. Fear of priests, பூசாரியை பார்த்து பயப்படுறது hierophobia. Fear of horses, echinophobia or hippophobia. Fear of traveling சில பேருக்கு அலர்ஜியாக இருக்குது, so they will be afraid of traveling. That's called herdophobia. Fear of fog, பனி மூட்டத்தை பார்த்து பயப்படுறது, it is called homiclophobia. Fear of water or wetness, ஈரத்தை பார்த்தும் இல்லை வாட்டரை பார்த்தும் பயப்படுறது hydrophobia or aquaphobia. Fear of sleep, தூக்கத்தை பார்த்தாலே அச்சம் அப்படின்னா hypnophobia. Then fear of fish, ichthyophobia. See, ichthyology means study of fish, and the fear of fish is ichthyophobia. Fear of termites. Termites na கரையான்கள். So fear of termites is called esoptophobia. Then lalo means speaking. So lalophobia means fear of speaking. பேசுறது என்றாலே அச்சம். And fear of public speaking is also known as lalophobia or glossophobia. Topophobia. Fear of hurricanes or tornadoes. சூறாவளி காற்றை பார்த்து பயப்படுறது litopsophobia. Then fear of pregnancy is called meiosiophobia. Then fear of madness, maniaphobia or essophobia. Look at the spelling, Issopphobia. Essophobia. Then fear of germs is called microbiophobia. This period, during this pandemic period, we are afraid of germs, whether
the virus will attack us or not. That's the thing. Microphobia. Then monophobia. தனிமையை பார்த்தாலே பேர் அச்சம். So mono means single. So fear of loneliness is fear of loneliness. Monophobia. Look at the next word. Fear of mice. Mice is the plural form for the term mouse. எலிகள்னாலே பேர் அச்சம். Musophobia. Then fear of telling lies is mythophobia. பொய் சொல்றதுக்கு பயப்படுறது. So mythophobia is called fear of telling lies. Necrophobia or Cancerophobia. Fear of death or dead bodies பார்த்தா ஒரு பயம். Okay, சாகிறது அப்படின்னு நினைச்சாலே ஒரு பயம். So necrophobia means fear of death or dead bodies. Cancerophobia, it is also known as that. Nasophobia means fear of illness. See, the term pathology means study of illness or study of diseases. So pathophobia means fear of illness. Then, as you all know, numero means numbers. Numerology, study of numbers. Then fear of numbers is called numerophobia. Fear of night. இரவு அப்படினாலே ஒரு அச்சம். Nyctophobia. Nycto means night. Then fear of crowds. கூட்டத்தை பார்த்து பயப்படுறது is sometimes during the festival time we will be afraid of the crowds. Oh, I should not go here because so many people will be here. Overcrowded population we will be afraid of. So demophobia or acrophobia means fear of crowds. Then fear of rain. மழை அப்படினாலே ஒரு பெயர் அச்சம். Ambrophobia. Then fear of name or particular word. ஒரு வேர்டை பார்த்தோ இல்லைன்னா ஒரு பெயரை கேட்டாலோ பார்த்தாலோ பயப்படுறது. That's called Arachnophobia. Then fear of snakes. Arachnophobia. Archaeology means study of snakes. Arachnophobia means fear of snakes. As you all know, ornithology is study of birds. Arachnophobia means fear of birds. What's your doubt, Pa? Okay. Pedophobia. See, pediatrician is a person who is specialized for the children, the child specialist. So pedophobia means fear of children. Phasmophobia, fear of ghosts. பேய்கள் அப்படின்னா பயம். So phasmophobia. Phonophobia. See, the prefix phono means sound, noise. So phonophobia means fear of noise. Fear of beard. That's called Phagophobia. Look at the next word. Cyclophobia or Cerophobia. Fear of cold. Then fear of fire. Pyrophobia. Fear of dirt. அழுக்குனாலே பயம். Misophobia or Rupophobia. Fear of dark. இருட்டு அப்படின்னாலே ஒரு அச்சம் அப்படின்னா Scotophobia or Nyctophobia. Fear of darkness and night. Okay. Then fear of trains. ட்ரெயினை பார்த்து பயப்படுறது. Siderodromophobia. Fear of trains. Siderodromophobia. Fear of speed. When you travel, when someone drives very fast. So at the time we will be afraid of speed. So that's called tachophobia. Then taphophobia. Fear of burial alive. உயிரோட புதைக்கிறத பார்த்து பயப்படுறது. So tachophobia. Fear of sea. Thalasso means sea. So thalassophobia, fear of sea. The term thermo means heat. So fear of heat, thermophobia. Topophobia. You have studied the fear. The topo means the place, particular place. So fear of particular place is topophobia. Then fear of poisoning. Toxin, poison.
So toxicophobia means fear of poison, or eophobia. Then fear of injury, காயத்தை பார்த்து பயப்படுறது. Traumatophobia. Then some of the people will be afraid of the number 13. If they see the number 13, they won't even live in that house. Okay. So fear of 13 is called triskaidekaphobia. Then fear of injections, ஊசி போடுறதுக்கு பார்த்து பயப்படுறது. Trypanophobia. Fear of injections, trypanophobia. Then fear of foreigners, xenophobia. Then fear of deserts or dry places, xerophobia. As you all know, zoology means animals, a study of animals. So zoophobia means fear of animals. Okay. Thank you.